zokuphila nezindlela zokukwazi ukumelana nezinselelo zempilo ngenxa yokuthi izwi likaNkuluNkulu lingukuphila kithi. uNkulunkulu ukhuluma amagama athi makube khona ukukhanya, kukhona ubumnyama, kodwa kwavela ukukhanya, akakudilanga nobumnyama. Sithatha usibeke enceka kaNkulunkulu. Siyabonga baba. Uma uzobheka izwi lenkosi balaleli uma mhlambe uphethe mhlambe izwi lenkosi lapho ekhaya mhlambe ubungavuna nami kuGenesis uchapter 1 sizobheka nje uverse 2 no verse 3 lithi iBhayibheli umhlaba wawuyihlane elingenalutho kwakukhona ubumnyama phezulu kodwa kepha umoya kaNkuluNkulu wehla wenyuka phezulu kwamanzi. Uverse 3 na shenge uthi uNkulunkulu wathi makube khona ukukhanya, kwaba khona ukukhanya. Sikhuluma lo ndaba shenge namhlanje ebusuku sesithandaza nabalaleli emakhaya ukuthi kunento engihluphayo kuleli verse leli ukuthi uma uNkulunkulu ekhuluma lana kukhona ubumnyama akab-address ubumnyama, akab-entertain ubumnyama. Lithi iBhayibheli kwakukhona ubumnyama emhlabeni kungekho lutho, kodwa sithola kuverse 3 lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathi makube khona ukukhanya. Sizosho njalo lokho kukhanya lokho iBhayibheli elikhuluma ngakho ukukhanya lokho okwashintsha impilo kaSawula namhlanje sesimazi ngomphostoli uPaul. Lithi iBhayibheli esendleleni eya eDamaseko eyobulala amakholwa, lithi iBhayibheli kwehla ukukhanya okumangalisayo kwamshaya waphansi, kwashintshwa impilo yakhe, igama lakhe wayibizwa ngoSawuli. Kodwa uma sekwehle ukukhanya kwasezulwini, ukukhanya kukaNkulunkulu, lithi iBhayibheli akasabizwanga ngoSawuli kodwa kwashintsha igama lakhe wabizwa ngoPawuli. So yileyo nto sizokhuluma ngayo ukuthi namhlanje kuba bonke ubumnyama mlaleli ekhaya obhekene nabo, ngeke sizithinte ubumnyama obhekene nabo, ngeke singene in detail njengoNkulunkulu. uNkulunkulu akakhulumanga shenge nebumnyama, akaba-addressanga, kodwa into ayenza wakhuluma into afuna ukuyibona, wakhuluma into as uRomans chapter 4 verse 17 lithi iBhayibheli uNkulunkulu wethu simkhonzayo ubiza into engekho sengathi sizikhona bese ziba khona. uNkulunkulu kwathi ukukhanya kungekho kodwa wabiza into afuna ukuyibona. Lithi iBhayibheli kwase kuba khona ukukhanya. Sizosho njalo umlaleli ekhaya ukuthi bukho konke ubumnyama obhekene nakho uNkulunkulu lesizini into azoyenza ngeke aza-address isimo obhekene naso, kodwa uzokhuluma izwi lakhe, uzokhuluma ukukhanya as Isaiah 55 verse 11 lithi iBhayibheli izwi likaNkulunkulu alibuyeli emumva lilambatha. Uma uNkulunkulu ekhuluma into leyo nto iyenzeka njengemvula uma isuke emazulwini yehlele emhlabeni ayibuyeli emumva ingawumatisanga umhlabathi. Izwi likaNkulunkulu mlaleli mntaka baba mntaka mama linamandla, liletha ukukhanya la kukhona ubumnyama. Lithi iBhayibheli uma ufunde incwadi kaJohane uJesu Kristu, lithi iBhayibheli eqaleni wayikhona ulizwi enoNkulunkulu, ekuNkulunkulu, enguNkulunkulu, konke kwavela ngaye, ngaphandle kwakhe ngaba kukho okukhona. Ngiyawuthanda uverse 5 lithi iBhayibheli ukukhanya ukwakade kubilizwi unamandla okuhlula ubumnyama. Ngamanye amazwi lento esikhuluma ngayo, lokukhanya esikhuluma ngakho, ukwazi ukuphula amajoke esitha, lokukhanya esikhuluma ngakho kwashintsha impilo kaBhathimeyo engaboni ezalwe impumputhe. Lokukhanya esikhuluma ngakho namhlanje ebusuku sizothandaza kwashintsha impilo yomama wayekade enesifo sokuphunyelwa yigazi for 12 years, kodwa uma ehlangana nokukhanya kwasezulwini lithi iBhayibheli wathinta umphetho wengubo kaJesu wayeseyaphila, washintsha indaba yakhe. Uma esikhuluma kanjena siya-understand ukuthi uNkulunkulu esihamba naye izwi lakhe lithembekile, alifani akafani nabantu bayathembisa kodwa into abayithembisa abangayenzi, kodwa uNkulunkulu wethu izwi lakho linguyebo noameni. Kunendoda emlalele ekhawusa ngilalele
engithanda igama lakhe uAbrahama lithi iBhayibheli wamukela isithembiso uNkulunkulu mayikhuluma naye wathi Abrahama ngizokunikeza izizwe zomhlaba wathi inzalo yakhe izoba njengesihlabathi solwandle uAbrahama walikholwa izwi laNkulunkulu noma emdala wakhathazeka even unkosikazi wakhe lithi iBhayibheli mayikhuluma naye uNkulunkulu wahleka wathi kuyokwenzeka kanjani lokho ngoba sengimdala kodwa ngiyamthanda uNkulunkulu ngoba izwi lakhe uyalifeza lithi iBhayibheli ingelosi kaNkulunkulu eyathi wesala ngalesi sikhathi ngonyaka ozayo uzoncelisa uzozala umntwana kwenze njani ngoba uma uNkulunkulu ekunikeza isithembiso uma uNkulunkulu ekhuluma izwi lakhe uyalifeza libuyeli kuye ningakwenzanga kufuneleyo so sizosho njalo njengoba wakhuluma naGenesis wathi makube khona ukukhanya kwabakhona sizosho njalo umlaleli ukuthi makube khona ukukhanya empilweni yakhe emndenini wakho engaleni zakhe emshadweni wakho ebhizinisini lakho wherever yonke into eyenzakalayo that has to do with you makube khona ukukhanya kukaJesu makube khona ukukhanya kukaNkulunkulu egameni likaJesu. Asikhuleka mfundisi. Mlaleli, I want to pray with you egameni likaJesu. Whatever darkness that you are going through, yes, sikubize ngegama, but we're going to declare izwi lenkosi. We're going to declare izwi likaNkulunkulu ngoba ubufunda uMateyu chapter 4 uverse 4 lithi iBhayibheli umuntu engephile ngesinkwa kuphela kodwa nangawonke amazwi aphuma emlomeni kaNkulunkulu. uNkulunkulu esihamba naye uma singaya ethuneni labanye uNkulunkulu bakhona mathambo akhe kodwa lo uNkulunkulu esimkhonzayo shenge wafa kodwa ngosuku lesithathu wavuka lithi iBhayibheli usimele emazulwini yanxusa njengoba sizokhuleka asikhuleke uNkulunkulu ofile kodwa sikhuleka kuNkulunkulu ozwayo uNkulunkulu ophilayo. Mlaleli sizokhuleka lapho namhlanje ebusuku whatever darkness that you are going through namhlanje sizokhuluma ukukhanya egameni likaJesu. Baba egameni likaJesu Kristu waseNazaretha wethembekile akekho onjengawe umuhle moya ongcwele namhlanje ebusuku ungayikho engenzeki kuwe wena ungumqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu ngaphandle kwakho akekho umunye uNkulunkulu awukhona umhlaba ungakasekelwa awukhona uJehova igama lakho nguJehova igama lakho nguAlpha nguOmega igama lakho nguJehova Jireh igama lakho nguJehova Shalom igama lakho nguJehova Nisi. Baba siyathandaza kunomuntu manje usilalele emsakazweni kunomuntu moya engcwele egameni likaJesu osesimeni osebumnyameni inkosakazi ukuthi asenze njani usesigodini samathamba amnyama kumnyama umebheke emumva kumnyama umebheka phambili kumnyama umebheke emaceleni kumnyama kodwa namhlanje sizokhuluma izwi lakho moya ongcwele walikhuluma Nkosi wathi makube khona ukukhanya sisho njalo namhlanje nathi moya ongcwele sithi makube khona ukukhanya egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba siyabonga ukuthi konke kuyenzeka egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. We give you thanks, we give you glory in Jesus name. Amen. Sabonga kakhulu mfundisi. Siyabonga shenge in Jesus name. Amen.